Welcome again my people. Leo tutakuwa tukiongelea about the Mercedes Vclass and today nitakuwa nawapatia breakdown about this hot Mercedes van. So hii Vclass inakuja na various options. Kuna Mercedes Vclass yenye iko na 220D yenye inaitwa 220D. Kisikia inaitwa D hapo mwisho inatumia diesel. So kuna 220D, kuna 250D na kuna V300D. Hizi ndo Vclass zenye zinakuja, unaweza zipata from Japan market or from the UK market. Then so hii gari ukipata inafanywa various customizations. Kwanza tuanze na engine. Ukipata yenye imeandikwa 220D ni 2 liter. Unaweza pata yenye imeandikwa pia 250D yenye ni 2.2 liter. And then kuna hiyo 300D yenye ni 3 liter. Hey, fine boy. Hata kuniita fine boy nanjino oje. Hata kunipumbaza hapa nikapata na unandai tu kunindizi. Ukienda kwa hizi customization unaweza pata yenye imekuwa various things. Sana zinakuja na TV. Most of them zinaekwa TV kama mbili. Inaekwa na Wi-Fi router, inakuja na 4G ama 5G router according to your preference. Inakuja na pia na espresso machine. Yaani hii kitu ukikaa nayo unaweza kunywa coffee. Sema unapiga long trip Nairobi hadi Mombasa, unatoka Mombasa SGR hadi pale Nyali Mtwapa, unaweza pata imekuwa hiyo kitu. Hata zile za kwenda Kisumu Dala, zile sijui lole sako, najua zina hiyo. Unaweza pata zingine in future kama mtu amekuja na hiyo experience. Yaani kupatia watu another experience, a top notch experience. Unaweza pata iko na pia unawekea watu PlayStation. Kuna zenye zimekuwa paka PlayStation mtu wangu. Za kodisia mautamu. Tulia tujamalo. Types ni mingi za kutengeneza smocha. Ona mezea. Ipande recipes ni unique. Kama relationship ya Samiro na Shigwan. Au chapsi ni yengi sutadisia Boiro na Fried. Kachumbar na avocado. Na reason ya weku wa sad kila idha. Ni ati you don't see a blessing as a blessing until money is involved. Anyway, hapo na yote kusema. Na usijifanye ujasikiwe kizungu venye menyoroka. Hii tunamaliza nayo ndo for the culture. Unenye pia unezeka pia electrified seats. So hizi seats ziko pia na recliner. Na ukiangalia pia the number of seats unaweza pata since it is a long chassis, yani iko na long wheelbase, unaweza eka even 9 people or 7 people. Hii ita depend na wewe. Ochanda kimaji wachuku mma bindi ukumona nindo kata mateni lavina ya rumba bindi ukumona nindo kata mateni kimachanda. So hii Vclass mtu wangu, the other thing, let's say for example kama mimi ni mtu kama Super Metro kitu wanaweza kuwa na another business class experience. So Super Metro wanaweza wende wabai hii Vclass. So hii Vclass wakisha buy wanaitengeneza venye imekuja. So wanaiofer to various clients wenye wanataka hiyo luxury experience. So ni kama umeenda kwa Etihad ama Qatar Airways, the same way wanakuanga na business class. So Super Metro wanaweza kuwa na business class yao, ama we mwenyewe unaweza jitengenezea business class ya hizi mavans. So hizi vans zina transport wale watu wanataka another experience. So wewe pia hapo kama mwanabiashara, you can be able to charge higher and have a higher experience in terms of those guys who want to pay for a luxury experience. So for example, mimi tuseme nimefly na Jambo Jet, ama tuseme for example Jambo Jet ama KQ. So KQ wanaweza kuwa na another experience ya land. So this inaweza kuwa less like a luxury experience yao. So watu wana transportiwa from point A to point B. So hakuna another land experience. So hii wana extend hata revenue model yao. Apart from only traveling guys, watu ku experience only traveling on air. Wanaweza kuwa pia na Jambo Jet on land. Unasikia venye na think mtu wangu. Just like he's driving a Mercedes and a Range Rover. And then I look over, now he has like a totally different car, right? So he jumps out of these 3 cars at the same time. You're be thinking mtu wangu. It's like, why are you doing that? So hii business idea inaweza kuwa very ideal, especially for ukitarget wale watu upper class na watu wanataka different experience. Yeah, so that has been Sydney
talking about the Mercedes Benz Vclass, we are importing for you. Now remember, tunafanya pia import financing. Kama unataka kubai hizi gari na una pesa, tunaweza kufinance through bank yako. Unaenda tu bank yako, tunakuorganizea venye tunakuimportia from majuu, unapata gari na unailipia tu per month. So that has been Sydney. Ukitaka kufanya import your financing ama kuimportia bila kutumia pesa through your bank, we can also do that for you. Cheers and see you on the next one. Bruh. Jaber, usitamani kuhisi maisha ya wasichana wengine. Huwezi copy. Wasichana wengine hapa nje ni ninja. Wamesurvive at break 8 na member 6. Hiyo wig unaona ameweka kwa kichwa expensive, sio yake. Mwenyewe akiamua kuchukua tabaki kipara. Hiyo gari anaendesha sio yake, ana logbook. Hiyo nyumba expensive anaishi sio yake, hata wazazi wake hawajui anaishi huko. Take it easy. Mos. So